Good morning, friends. How are you? I am I fine. am, yes, very good. Let me introduce myself. I am Dinesh Ankush from Ramabai Sahakar Nagar Municipal Marathi School number 2, which is at Khatkopar. And here on the live lesson from Brihan Mumbai Mahanagarpalika Education Department. So I will welcome you all, and today we are going to learn the different things, and you will enjoy the lesson. So be with me because I'm going to share you something, and I will show you the different pictures as well as some of the words. So let us start. Here on the screen, two words are there: singular, plural. What is singular and what is plural? Before that, we'll have to see something. Yeah, great. The little babul tree. This lesson we learned before. So let us take some snaps of that lesson. Wow, great. What do you see in the picture? I can see It's a small, yes, repeat. bubble tree. Yeah, babul tree. In the middle there is a babul tree, and behind that I can see many trees. So let us look at the sentence in a grove of mango trees. Mango In trees. this, we have to find out the name of the thing and the name of the person or the animal. आपल्याला याच्यातून नावं शोधायची आहेत. मग ती वस्तूची नावं असतील, ठिकाणाचं नाव असेल, प्राण्याचं नाव असेल, व्यक्तीचं नाव असेल, जे काही असेल आपल्याला नाव शोधायचंय. आणि मराठीत आपण शिकलोय की अशा नावांना आपण म्हणतो नाम. And in English we say noun. So first of all we are going to find out the noun. So in this sentence I can see grove, mango, trees. Tree. Yes, correct. Move to the next. In the sentence, the little tree was pretty means tree. In the previous one, trees. In the next one, Little. tree. What is the difference between tree and trees? Tree Little. Tree. and trees मध्ये काय फरक असेल? Okay, I will tell you. Fine. In the next picture, see. One boy, or you can say child. Three boys. Yes, but the sentence is different. Children do not like me. Children do not like me. Children means what? Mula. Mule. Very good. Excellent answer. So, children do not like me. Children is a noun and child is also a noun. So, move to the next. Oh no, who is he? कौन आहे? Yes, so in English. Now you will have to speak in English. A thief. A thief. But a thief came along. In this sentence, a thief. एक चोर. A thief. In this picture, I can see a tree without leaves, but he thought about the glass leaves. Glass leaves.
So let us see. I wish Glass. I had glass leaves. Glass Glass. leaves. Leaves. Okay, move to the next. We have seen this somewhere. आपण हे कुठेतरी पाहिलेलं आहे. बघा बरं कुठे पाहिलेलं होतं? Hen. Yes, the little red hen. Very nice. So Hen. a hen. एक कोंबडी. Yes, a little red hen lived on a farm. A farm. A hen. Okay, move to the next. In this picture, I can see different things. Can you see? Doggy. Yes, dog, Dog. duck, cat. What else? Sleeping. Duck. Yes, what else? A Duck. guy. I can see house. Trees. Correct. And House trees. and tree. Correct. Very good. Very good. So you have guessed it correctly. There are two trees. दोन झाडं आहेत तिथे. Trees. One house. A house. A dog. A duck. And a cat. And I can see a pond. मला pond पण दिसतोय. Pool. Yes. Yes. With a cat, a dog, and a duck. A cat, a dog, a duck. A cat means one cat. A dog means one dog. A duck means one duck. One. Okay. Move to the next. Thank you. Yes. This is the picture of our lesson. Can you name that lesson? What is the name of that lesson? No. True friends. True friends. Two friends. Yes, correct. You guessed it correctly. Very nice. Aman was in college. He had many friends, but his best friend was Rona. I can see two words which are near very same. He had many friends, but his best friend was Rona. Friends, friend. What is the difference between these two words? काय फरक आहे दोघांमध्ये? सेकंड वाक्यामध्ये म्हणजे भरपूर फ्रेंड आणि फ्रेंड म्हणजे एकच. Wow, excellent answer. Very good. Let us see some words on the screen. Trees, friends, a tree, children, a kid, leaves, a hen, a dog, a cat. Great. I know you can read it. But now the question is, now listen it carefully. The question is, find out the words which are single. एकच आहे असे कोणकोणती नाव आहेत ती शोधून काढायची. Can you guess it? A cat. A cat. tree. A dog. Wow, great. Let us start. A hen. Very right answer. So hen. here we go. Yes, a tree. एक झाड. A thief. Yes, a thief. Very good. Excellent answer. A hen. Hen. A dog. And a cat. What about the others? Trees, friends, children, leaves. They are more than one. एकापेक्षा जास्त आहेत. Let us move forward. Singular and plural. So we are learning singular and plural. Ekvachan and ekvachan. So what is singular? In Marathi, we call it ekvachan, singular. And what is mean by singular? So let me read the sentence. One. When we speak out one person or thing, Answer. we use singular noun forms. जेव्हा आपण एका व्यक्तीबद्दल किंवा गोष्टीबद्दल वस्तूबद्दल बोलतो तेव्हा आपण एकवचनी नाम वापरतो. वन पर्सन और थिंग,
and we use singular noun. Okay, move to the next. Plural. Plural means in Marathi anekwachan. Anekwachan. Very good, Vaishnavi. When we speak about more than one person or thing, we use plural noun form. More than one. Ekapeksha jasto. More than one. So move to the next. Singular means one. One. Plural Plural. many. Many. Okay, good. Now quickly make plural. Book. Book. Books. Books. Dog. Dog. Dogs. Mango. Mangoes. Mangoes. Very good. Man. 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 Leaf. Leaves. Okay. Now look at the screen carefully. Switch off your mind and listen to the question carefully. When we form different plural forms, sometimes in book मध्ये बघा आपण S लावला, dog मध्ये S लावला, पण mango मध्ये S नाही लावला, mango मध्ये S लावला. Man spelling is different for the plural. Leaf is different. मग कसं काय बुवा करायचं हे? How to make plurals? Let us see. Who is she? A girl. One girl. For many? Many girls. Excellent. Wow, great going. So, let us find out something. Girl. And if we want more, add S. Girl मध्ये X मिळवला, काय मिळेल? Girls. झालं आपला अनेक वचनी रूप झालं. गर्ल्स झालं. Just put S at the end of the word, or we can say at the word. Okay, let us see next picture. One Dog. One dog. Any dog. How to form? Dog. And for the dog, add S, and it became dog. Oh. Now, carefully look at the sentences. बघा आता. Yeah, someone is singing a song, but look at the sentence. Because we have to find whether the noun is plural or the singular in the context of the sentence. वाक्य बघून पण आपल्याला बऱ्याच वेळा तो शब्द एकवचनी आहे की अनेक वचनी आहे ते समजतं. Let us look at the sentences. Example. I am wearing a hat. Hat, you know, it's just like a cap. I am wearing. म्हणजे मी एक कॅप घालतो. A hat. One hat. म्हणजे एक. बघा वाक्यातून कळलं मला. I am wearing a hat. एक. So I am wearing just one hat. The next. There are 4 hats. 4. Number 4. More than 1. Number 4 हा एकापेक्षा जास्त आहे. So that we understand. And one more thing. There are. केव्हा वापरतो? ज्या वेळेस जास्त असेल त्यावेळेस, एकापेक्षा जास्त. सो देअर आर. आणि सिंगल असेल तर वापरतो देअर इज. म्हणजे वाक्यामध्ये सुद्धा मला कळलं देअर आर म्हणजे एकापेक्षा जास्त हॅट्स आहेत. सो 4 and are. These words are also important to find the word or the noun, whether it is singular or plural. Go to the next.
Ah, here is the name of my student. Vaishnavi read a book. Vaishnavi read a book. A book. एक पुस्तक. वैष्णवीने एक पुस्तक वाचलं. And Vaishnavi read books. अनेक पुस्तकं वाचली. आता या ठिकाणी क्रियापदातून कळत नाही, ऍक्शन वर्ड मधून कळत नाही आपल्याला की बुक सिंगल आहे की जास्त आहे. पण अ बुक वरून कळलं. अ बुक सिंगल बुक, बुक्स अनेक बुक. सो लेट अस सी. A hat, singular, and hats. Many hats, more than one hat. Means in the first sentence we have singular hat, and in the second sentence we have hats, plural form of the hat. Now third is a book, one book, and four books, many. अनेक वचन त्याचं. Let us see another example. Cow eats grass. काऊ काय करते? ग्रास खाते. Next, cows eat grass. So action word is eat. खाणे. पण एका ठिकाणी eats लिहिलेलं आहे. Eats. When we use this eats, आपण क्रियापदाला ऐका एक मिनिट. आपण क्रियापदाला एस केव्हा लावतो प्रेझेंट टेन्स मध्ये? जेव्हा अनेक असतात तेव्हा. नो. फॉर दी वर्ब द रूल इज डिफरंट. आपण बघितलेल्या मागच्या तासाला थर्ड पर्सन सिंग्युलर, ही शी इट, किंवा एखादा आपण नाव टाकतो. जसं आता या ठिकाणी अ काऊ म्हटलेलं आहे, किंवा मी वैष्णवीचं नाव टाकलं, वैष्णवी. सो in that case, when the subject is singular and the sentence or the situation is the present, then we use s to the action verb. ऍक्शन वर्बला तेव्हाच आपण एस लावतो जेव्हा तृतीय पुरुषी एक वचनी असतो. म्हणजे याच्यातून मला कळलं की काऊ एक आहे, आणखीन एका दुसऱ्या याच्यातून कळलं काऊ, काऊ. ह्याच्या वाक्यात ईट दिलेलं आहे. सो काऊ, काऊज. अ काऊ, सिंगल काऊ, and in the second cows, अनेक. The noun cow is singular. Verb form it is for the singular. Second, cows ate grass. The noun cows is plural. The verb form it is for the plural. So, what I mean to say, just look at the sentence and you will come to know whether the noun is singular or plural. Move to the next. In this sentence, we have two words, singular form and plural form. Can you find it? शोधू शकता का तुम्ही की याच्यामध्ये एक वचन पण आहे, अनेक वचन पण आहे? Yes, very good, excellent answer. Book, books. I will take this book. You can use those books over there. Next is this book. This book म्हटलं की yes, 1 minute. Someone has shared something. Oh, so my screen. Okay. Please stop sharing and stop that I can show you my screen. My screen is not visible. Okay, fine. So what we have to do, we have to find
we have to find what? The verb form or the article form. Yes? Okay, fine. So, again, I am sharing something on to you. Okay. So, this is this book and those books. In the second sentence, two words. One is singular, another is plural. What are those two words? Come on, quick. And Now I will tell you. One bedroom, four bedrooms. Ek bedroom, anek bedroom. We have one bedroom on the first floor and three more bedrooms on the second. Okay, good. So let us see something and we are going to form a rule. आता आपण एवढे आता हुशार झालोय ना तर आपण आता स्वतः एक नियम तयार करूया. चला, चित्रामध्ये बुक दिसतंय, वन बुक. आणखीन जास्त पुस्तक असतील तर many books. so how would we form this book? Many books. For the books plus yes, add s and you will get Books. yes. Can we form a rule? बनवायचं का rule? चला, rule बनवूया. Rule number 1 and this is general rule. The general plural rule. What is that general plural rule? Most nouns are changed to the plural form by adding the letter s at the end. म्हणजे बरीचशी नामं अशी आहेत इंग्रजीतली की त्याचं अनेकवचन हे शेवटी एस करून होतं. सगळेच नाही तर बरेच. मोस्ट नाउन. In the other words, you can say usually add the letters f to the end of the singular noun to make it plural. म्हणजे थोडक्यात आपण रूल बनवला की शेवटी एस जोडायचा की आपल्याला प्लुरल मिळतं. ओके, लेट्स सी सम वर्ड्स. काऊ, काऊ. Banana, banana, very good. An apple, apple. An egg, egg. An orange, oranges, correct, oranges, very good. A king, king. Okay, next question is, बघूया आता कोण उत्तर देत आहे. मला एक सांगा बघा, डावीकडच्या कॉलम मध्ये अ काऊ, अ बनाना, एन ऍपल, एन एग, एन ऑरेंज. मग त्यांना का नाही ए लिहिला? अ ऍपल, अ एग, अ ऑरेंज. कारण की त्यांना खायच्या वस्तू आहेत. ओके, आता एक वस्तू खायची नाही तरी पण मी त्याच्या अगोदर एन लावतो. एन अम्ब्रेला. अम्ब्रेला माहिती आहे ना? मग अम्ब्रेला एन वापरलं. का वापरलं मग एन? तिथं काही खायची वस्तू नाहीये. येस, जस्ट थिंक. जरा डोकं थोडस खाजवा. झालेलं आहे आपलं. तरी सुद्धा सांगतो. In English, why this A and why this an? पहिली गोष्ट लक्षात ठेवा, ए एकच, एन पण एकच. पण ते कुणाच्या आधी लागतं ते लक्षात घ्या. वी हॅव, आता नीट ऐकायचं, वी हॅव 44 साऊंड इन इंग्लिश. 44 साऊंड आहेत इंग्लिश मध्ये आणि लेटर्स आहेत ओनली 26. आणि त्याच्यामध्ये वाल साऊंड, VOWEL, वॉवेल नाही म्हणत त्याला म्हणतात वाल साऊंड. द ऍक्च्युअल प्रोनाउन्सिएशन ऑफ दॅट लेटर ऑफ द वर्ड. सो हिअर आर 5 letters A, E,
I-O-U. These are the I-O-U. vowel sounds we can say or the letters. असे sounds त्याने सुरुवात होणारे जे शब्द असतात ते सिंग्युलर असतील तर त्याच्या आधी अँड लागतं. म्हणून ऍपल ऍ साऊंडने सुरुवात झाली आहे. स्वर आहे तो वाल साऊंड. वाल म्हणजे स्वर आणि ऍपल एकच ऍपल आहे म्हणून त्याच्या आधी अँड लागलं. अँड an egg, an orange, an ink pot, an umbrella. Like this, we will make many phrases. Okay, let's play. Wow, let's play. Come on, read the sentence and choose the correct option. Mona, Brent, Sam आणि चित्र दिलंय. चला सोडूया. Yes. 4 पर्याय तुमच्या समोर. Roses. फ्लावर, flowers, a flower, flower. Give me the number. Second. Let me check. Wow, great. The answer is correct. Very good. Yes, second sentence. Very easy. Plural form of the word tree is. Tree is a plural. काय येईल? More tree, tree, tree or tray. काय येईल? Number please. Number. Let me check. Wow, great. Very good. एकदम बरोबर चाललंय. चला तुम्हाला मार्क देऊन टाकायचे. प्रत्येक प्रश्नाला 2 मार्क द्यायचे. 6 प्रश्न किती मार्क्स मिळतात? तर आता तुमची 2 उत्तरं बरोबर आलेली आहेत. यू विल गेट 4. रीड द फॉलोइंग सेंटेन्स अँड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. देर आर 50 dash in the classroom. Let us think. There are 50 dash in the classroom. Can you find the correct option? Number please. Second. One answer I got it. Second. Student म्हणजे एक student. But there are 50 more than one. So check the spelling too. I got 2 answers, 2 and 4. Let me check. So second answer is correct. Very good. Students. S-T-U-D-E-N-T-S. Students. Move to the next. 4th one. Look at the picture and choose the correct sentence. So चित्र पहा. या चित्रासाठी योग्य वाक्य निवडा. 4 वाक्य मनातल्या मनात वाचायचं. There are 3 trees in the garden. There are 3 trees in the garden. There are some trees in the garden. There is trees in the garden. What do you think? Number 3. Okay. Number 3. One minute. There are some trees. मला नुसतं ट्री नाही दिसत आहे. मला ट्रीज दिसत आहेत. एकच नाहीये झाड. If I say second, there are 3 trees. 3 सेकंड मध्ये देर आर 3 ट्री म्हटलंय. ट्री एक असेल तर आपण ट्री. ओके 4 बघूया. देर इज ट्रीज. देर इज नो. ट्रीज साठी आपण देर आर वापरलं पाहिजे.
Vaishnavi said first one. Wow. So trees there are 3 trees in the garden. The first is the correct option. First. Wow, great. पहिलं उत्तर बरोबर. Okay, let us move fast. चित्र पहा आणि त्या चित्रासाठी योग्य वाक्य निवडा. आता सोपं झालंय तुम्हाला. वाक्य बारकाईने वाचा. There are birds in the sky. There is some birds in the sky. There is a bird in the sky. There are birds in the sky. Number 4. Yes, Moore has given number 4. Rishika, number 4. Any other answer? Okay, let me check. Wow, great. Good. Wow. You are so brilliant students. So now this is quite difficult. थोडा बारकाईने बघायचं हे चित्र पहा आणि त्या चित्रासाठी योग्य नाव निवडा. आता 2 गोष्टी आहेत त्याच्यात. There is a tree. एक झाड आहे आणि बर्ड बघा बरं जरा नीट बारकाईने आणि मग मला उत्तर द्या. चित्रात बारकाईने बघायचं. There is a tree and a bird. Option 3. Option. Option 3. There are trees. Trees and birds. ट्रीज मध्ये एकच झाड दिसतंय. पण ट्रीज कसं म्हणणार मी? मला तिथे एक झाड दिसतंय. बघूया चित्रामध्ये आपल्याला दिसतंय बर्ड. बघा बर्ड दिसले. 3 बर्ड दिसले मला तिथे. And answer is 4. Correct. Very good. So can we apply this rule for all noun words? आपण आता रूल शोधला आणि हा रूल आपण सगळ्यांसाठी वापरायचा का? सगळ्या नाउनसाठी? What do you think? Can we apply this rule for all nouns? सगळ्यांना S लावला की होणार? No, it is not like that. So we have to find out different things. So just have a look, and in the next lesson I'm going to take. Just have a look. For example, what is this? Bus. And what are these? Buses. Yes. Not only yes. So bus, when we make it plural, we add es लावतो आणि buses म्हणून तयार करतो. Okay? So like this, we have different things when and how we add es. So let us find it out in the next lesson. So I'm coming in front of you and I'm going to talk with you. So be ready. Yes. So we learned one rule today. Okay. Now in the next lesson, we'll have to find out different rules. So let us think. We have time. या वेळेत आपल्याला वेळ आहे. तेवढ्या वेळेमध्ये तुम्ही विचार करायचा की अजून काय काय रूल असू शकतात आणि आपण नेक्स्ट लेसनला भेटूया. आज आपण इथेच थांबतो आहोत. गुड बाय. थँक यू. येस.